Mama kwaba abepiem e the channel 5GH bra yetimi abedi enkomo. Sene nso se ebre ya matena se me no ebedi nkomo e de afa the UEFA Champions League final game a etimi abaso ene no yebedi nkomo e de afa the 2023 UEFA Champions League final game a etimi abaso bra Man City e to nensa e de afra Inter Milan. Ehun nkomo e na sa bra magye bra transi no me no etimi abedi na hyɛ nso sɛ ɛba ɛyɛ fa GH channel a sɛnea yɛdim no ɛha no yɛ inform yɛ ho yɛ educate yɛ ho yɛwie a yɛsan so a entertain yɛ ho ɛnɛ no ɛyɛ fully packed nti wohwɛ sɛnea ɛbɛyɛ ne nyinaa no a yɛwie a yɛsan so adom na yɛde ɛyɛ predictions no atumi ɛde asɔɔso nti ɛha ɛna ɛyɛ baabi a ɛyɛ sɛ wotumi ɛbɛpie no mɛsrɛ sɛ hwɛ na no nuanom a aka ɛni nsawosoɔ na to nsa frɛ ɔmo so ɔmo nso so ɛntumi ɛbɛpiem ɛwɔ ha ɛsan sɛ ha ɛna yɛdi kan ɛhunu ne yɛwɔ mu ansa na awurade yɛ adom a anwummerɛ yɛtumi akɔbɔ yɛni akɔ nhoma ɛtumi akɔhwɛ game no ankasa nti every fact about the UEFA Champions League bɛde ne nyinaa no ɛbɛdan ho ɛwɔ ha na masan so ɛde prediction no ɛde ama nti yɛn nyinaa no yɛnka mbom na yɛnsua adeɛ ɛnɛ yi on the game a ɛtumi aba so yi no sɛne yɛho nsɛm nyinaa no ɛtumi ɛteɛ ɛnso so ɛwɔ hɔ na hyɛ no nso sɛ magye bra transe a metumi abɛsom wo yi no wopiem ɛwɔ yɛ sunwane magazine Master Sule Wahab Enterprise ɔno ɛna ɛbɔ machi dɔm ama saa bere matumi agye bra transe a metumi ɛde aba abɛsom wo na hyɛ no nso sɛ bibia a yɛde dadeɛ ɛyɛ anything metadeɛ Master Sule Wahab Enterprise na so yɛ ɛna ɛsɛ utimi ɛkɔ na utimi ɛkɔkɔ pie sɛ usi wo dan na waduru ɛyɛ mpoma no mpɛmpɛnsoɔ na ɔpɛ ɛyɛ bugla proof ɛna adeɛ yɛde sisi mpoma no sɛ bi obia ɛntumi ɛmbreki no ɛnkɔ baabi a sɛ Master Sule Wahab Enterprise aso yɛ ɛno akyi wato wɔ afa ofie ho na gate a wɔde to ano nso no design bia a wɔpɛ no Master Sule Wahab Enterprise ɛbɛyɛ bi ɛde ama ho ɛma no ɛnso hɔ wopɛ container style bia na watumi ɛde adi odwuma Master Sule Wahab Enterprise aso yɛ ɛna ɛsɛ utumi ɛtwe ɛde bɛn na otumi ɛboa wo ɛnso so ɛwɔ hɔ na ɔyɛ bi ɛde ma na hyɛ no nso sɛ Master Sule Wahab Enterprise ɛyɛ nationwide delivery ti ɛmfa ho ne kurokura a ɛbaakyɛw wɔ hɔ no twen ɛbɛn ɛyɛ Master Sule Wahab Enterprise na ontimi ɛnyɛ bi ɛmfa ɛma wo ɛnso so ɛwɔ hɔ wopie mu osunyan magazine a ɔbɛn ɛyɛ Master Jampe Fitting Shop ne nkyɛn hɔ pɛɛ ɛna abɛkɔ akɔto Master Sule Wahab Enterprise ɔyɛ adwuma from Monday to Saturday anopa 7 AM up to anwummerɛ 6 PM ɛna odi ne dwumadie na sɛ na madi kan aka kyerɛ sɛ ɔyɛ nationwide delivery nti no wobɛtumi afrɛ Master Sule Wahab Enterprise ɛwɔ 054 33 055 88 054 33 055 88 anaasɛ 054 023 9220 na one Master Sule Wahab Enterprise a wosunyan magazine eni ensawoso anything metal de obetimi ahwɛ aboa ɛwɔ saa kwan no so na ne nadeɛ no nso ɔde yɛ adwuma na yɛ nadeɛ a ɛnwe na akyene ɛna ne prices no nso ɛyɛ ne a obetimi afford nti twe bɛɛ no na no eni ensawoso no na abɔ machi dɔm ama saa bere yi a magye bra transi no metimi abɛsom ho ɛde the UEFA Champions League final game a ebetimi abaso bra ɛyɛ Man City ɛto ne nsa ɛde afrɛ ɛyɛ international a yɛbɛka sɛ Inter Milan na mede ɛho nsɛm nyinaa no atimi abɛdan wo ɛnso so ɛwɔ ha ɛba ɛyɛ sɛnea nkɔmɔ a yɛtimi edi game a yɛtimi abɛdi ɛho nkɔmɔ ɛde a na ɛsɛ sɛ wei ɛyɛ the 2021 runners up Manchester City ɔmo ɛna ndɛ ɔmo ɛto ɔmo nsa ɛde afrɛ the 3-time champions ɛyɛ Inter Milan na two clubs yi atimi ɛde apem so in the final game of the 2022-2023 UEFA Champions League a game no ɛkɔ Olympic Stadium Istanbul on Saturday 10th of June 2023 and a game where etimi abaso ɛwɔ Turkey baamu enso so ɛwɔ hɔ na watimi ahwɛ
ahyɛ no nso. Na hyɛ no nso sɛ ɛba venue a game yi ɛtumi ɛde akɔpem so no deɛ a, na kyerɛ sɛ wei ɛbɛyɛ berɛ a ɛtɔ so mmienu a UEFA Champions League final game yɛtumi abɔ nso so ɛwɔ hɔ. Berɛ a nea ɛdi nkan no yɛtumi ɛde hyehyɛɛ so in the 2005 edition. Nti this will be the second UEFA Champions League final played at this venue. The first was held in 2005. Nti wohwɛ mu a na ɛsɛ sɛnea nsɛm no ɛtumi ɛteɛ ɛnso ɛno no. Na the Olympic Stadium is the eighth stadium to host more than one UEFA Champions League final. The wohwɛ venue a yɛtumi akɔpiem na yɛtumi akɔsi akan no deɛ a na ɛkyerɛ sɛ ɔmo ɛna nnɛ yi ɔmo atumi aba abɛyɛ stadium a ɔmo tɔ so nwɔtwe a ɛba sɛ yɛbɔ more than ɛyɛ once ɛyɛ Champions League final game nso so ɛwɔ hɔ a nneɛma ɛrekɔ so yie ɛde ɛma ɔmo nso so ɛwɔ hɔ. Na hyɛ no nso sɛ 2005 edition a yɛtumi ɛde ɛpepem so ɛwɔ hɔ no yɛkyerɛ sɛ ɛkɔɔ so 25th of ɛyɛ May 2005. AC Milan ɛhyɛ 3 ɛma Liverpool nso ɛtumi ɛhyɛ 3. Na adeɛ baako a na ɛyɛ interesting in that game no sɛ first half ɛkɔɔ na wieɛ no na Milan ɛlidi 3-0. Nanso so Liverpool ɛtumi ɛlanche ɛyɛ comeback a ɔmo ɛtumi bam na second half ɔmo tumi bɛhyɛ 3 goals a ɛno no yɛbɛka sɛ dramatic goals a ɔmo ɛtumi ɛnya 6 minutes ɛna ɔmo tumi de yɛ saa abakɔsɛm no nyinaa ɔmo tumi score ɛma game no ɔmo de game no level no ɛtumi kɔpiem 3-3 ɛnso so ɛwɔ hɔ. Na hyɛ no nso sɛ the scores remained the same during extra time and a penalty shootout was required to decide the champions. Nti wohwɛ mu a na ɛsɛ sɛ na ɛsi ɛteɛ and of which Liverpool won 3-2 on the penalties. Nti wohwɛ in terms of the last time a ɛtumi de game no ɛde hyɛ so no sɛnea ɛtumi ɛteɛ ɛnso ɛno no. Adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ the last time a yɛkɔbɔɔ UEFA Champions League final game ɛwɔ Istanbul no yɛnya ɛyɛ Italian team ɛne English side ɛde ɛtumi kɔpiem. And then so for the second time yɛsan so de final no akɔpiem ɛwɔ hɔ no yɛsan so abɛnya Italian team ɛne English side a wɔn ɛtumi akɔpiem. And hyɛ no nso sɛ that edition no English side no ɛna ɛtumi gye dwumadie no ɛde sii ne nan so. And based on that data ɛde sɛ ha ɛyɛ baabi a favour Man City going into the game a wɔn ɛtumi de akɔpiem ɛwɔ Istanbul. San so hyɛ no nso sɛ yɛnya both team to score. Yɛnya both team to score. They say no so something to go by. Na just say you expect both teams to score in this fixture and so our ha. So the egusu a ye kwana no na ye ne nyina kakra. Na mum ye be wie dwumadie na batimi agina so akyerɛw sɛ based on my data analysis on all no sani am hunu ne sɛ game no ha e betimi akɔ any prediction a me de ebema. Mema first half sani score line no ebeye first half send me expected score line and say ebeye ansa na me the final game no nso so send me expected say score line no nso ebetimi akoye nti second half score line me the no nso so be ma ansa na final game no nso send me expected say score line no be kono nso masa nso e de no etimi adan wo nso so e wo ha shanon nso say apart from say your ball the UEFA Champions League final in 2005 or Istanbul ne yɛtumi de akansie no akɔhyehyɛ so ɛwɔ hɔ no ɛyɛ Olympic Stadium no. Then they said the only other time Istanbul has hosted a major European final was the 2009 UEFA Cup final, of which where ɛyɛ Shakhtar Donetsk ɛdi nkonim 2-1 bro mo ne Werder Bremen ɛna ɛtumi ɛde ɛpem so ɛnso so ɛwɔ hɔ. Nti na ɛkyɛ sɛ where kuro a yɛtumi akɔpiem akɔsi akan na apart from 2005 yɛtumi ɛbɔ yɛ UEFA ɛyɛ final game no in 2009 yɛsan so ɛkɔbɔ another UEFA ɛyɛ final game a yɛtumi ɛde kɔhyehyɛ so ɛwɔ hɔ. And hyɛ no nso sɛ ɛno nso so yɛnya both team to score but tie ne yɛ yɛnya both team to score and based on that the odi nkonim no edi nkonim 2-1 sɛ saa na serie a going into this game and this time round nso yɛsan so akɔbɔ ɛwɔ saa kurukoro na no we should expect both teams to score. It's answer on 2 occasions yenya UEFA final competitions yetimi akwakobo e wo hobia no yenya both teams to score. But you see moda ho ha ebisua ade na ye nyina no yaka abom e de akọ animu enso so e wo ha. Shannon so said the 2022-2023 UEFA Champions League is the 68th edition since the competition started in the 1955.
by the 31st season, since it was renamed from the European Champions Club Cup to the UEFA Champions League in 1992. It's the 22nd appearances for Manchester City and then 24th appearance for Inter Milan. Nti wohwɛ mu a na ɛkyerɛ sɛ edition the 68th time a yɛtumi abɔ competition no. Na yɛsesa din no from ne na ɛhyɛ ase from 1992 ɛbaa ɛbɛsi ɛnɛ no deɛ na ɛkyerɛ sɛ wohwɛ a no no ɛma ɛnɛ yi yɛabɔ 31 editions ɛne season yɛ ɛgu so a yɛtumi abɔ. Ɛba clubs mmienu a wɔgyina mu na wɔtumi asi akan no deɛ a na ɛkyerɛ sɛ Manchester City wei ɛyɛ wɔn 22nd time a wɔsi akan ɛwɔ competition no mu. Saa ɛnso na ɛyɛ Inter Milan nso 24th time a wɔn nso ɛsi akan ɛwɔ competition no mu. It was formerly known as European Cup until 1992. The competition took on its current name, UEFA Champions League. The UEFA Champions League is an annual club football competition organized by the Union of European Football Association, UEFA, and contested by Europe Premier clubs. Current champions are Real Madrid, and they are the most successful with 14 titles. About competition, boy from 1955, BBC lady, near Chairman Nurechi, the nice one, Real Madrid. Normal, as soon as you imagine to do a par, bro, 14. And come over here and mu say, on bet me, I could defend it. And so, and want me, I'm a PM, our fan, and so, and you're not head to head. Klaus me, no, among 80 Mabishia, ABC Akain, Manchester City, and Inter Milan, send on some 80 at here. The final showdown on Saturday, 10th of June 2023, will be first meeting at Manchester City and Inter Milan first meeting at the UEFA Champions League. Nti where clubs yi me no a ba UEFA Champions League there. There's a game on motimi ade abepem so yi abaye bredi kan a omo mienu etimi ahia esi akan enso so ewo ho. Na mo previously no omo etimi ahia esi akan on two occasions a ne nyina no ekoye friendly games a omo etimi eboy. On Sunday 1st of August 2010, na a club friendly send them kan ekachiro no na ekoso wa Giuseppe Meazza Stadium na omo etimi ekosi akan. Inter Milan ehye kam yensa ma Man City entimi antibi anso ho on Sunday 31st of July 2011 and also a club friendly etimi edehye so the same venue na omo etimi hia esi akan. Inter Milan anshebi Man City ebowuram ekwohye ka mako yensa. I remember so on that particular day, in Mario Bartoli, and then what Eden Zego, and then what Adam Johnson, and Momo etimi ejinema, omo etimi to Tontano, Edema Man City on that fateful day. So 2 games Klaus no emi no etimi ede apem so already no. Dan nyina friendly games no. Na say obia etimi di nkonim baako, e ma obia asha 3 goals and ede etia ne yonko. Why you should note and say the 2 clubs previous games are more etimi at their pem so produce 3 goals. But you say if that is the case, then we should expect 3 goals in today's fixture. But you see if that is the case, we should expect 3 goals in today's fixture over 2.5 goals. A sign said, previous 2 encounters produce 3 goals. Tina just a study and some etimi echo and so no. Manchester City most cap player in the UEFA Champions League is Fernandinho with 75 caps, 3 goals. Manchester City all-time top scorer in the UEFA Champions League is Sergio Aguero with 39 goals in 65 games. Inter Milan most cap player in the UEFA Champions League is Javier Zanetti with 105 games with 2 goals. Inter all-time top scorer in the UEFA Champions League is Adriano with 18 goals in 30 games. Nti human say yeguswa eden sem no mount. Ene England man no omu team ene Italy man no team ene yetimi akohia. Ene na yenhwe saa man no mienu empredo do sen ene omu timi ahia asi akan e wo UEFA Champions League final. Na omu timi kohia kosi akan no outcome no ekoye sen. English and Italian side have met in 4 previous European Cup or Champions League finals, with Liverpool always the English team in the final previously.
They won the competition on penalties in 1984 versus AS Roma, and then 2005 against AC Milan, and lost the 1985 and 2007 finals against Juventus and AC Milan, respectively. It is over 4 previous finals, English side and Italian side, etimi akosiano. Emu mienu ni nyina na 4 times ni nyina na omo etimi akone biara. Na ebia no Liverpool na egyinam edema England man no. Na mom sɛ okopiem ɛwɔ Italy dey a ɛsɛ different clubs na time bia no na ɔmbɛhyia ɛyɛ Liverpool ɛnso so etimi ne ɔmo ɛde kɔpem so Liverpool etimi di nkonim on 2 occasions bra ɛyɛ Italian side no nso so ɛdi nkonim on 2 occasions ɛnso so ɛwɔ hɔ nti wohwɛ a na ɛsɛ sɛnea nsɛm no etimi ɛkɔ no ɛnam de ne nyinaa no etimi adan wɔ ɛnso so ɛwɔ ha na hyɛ no nso sɛ ɛnɛ ɛbɛyɛ the 5th time a yɛnya English side and Italian side ACM or the UEFA Champions League final. Previous 4 no nyinaa no aman no mmienu no bia adi nkonim 2-2. Ti na what me ahyɛ no nso ɛsa. The 2023 final will be Manchester City's second final in the UEFA Champions League. In the 2021 ɔmo ɛkɔ final ɛna nnɛ 2023 so ɔmo akɔnkɔden akɔpiem ɛwɔ final. In the 2021 Manchester City lost 1-0 to Chelsea at the previous UEFA Champions League final at the Estadio do Dragão in Porto. Manchester City have only appeared in 2 previous major European finals. Until about Manchester City, so Omoko PM European final. Omo already no, Omo team ako 2 times. And they are Omoko about the 3rd time yenya Manchester City. Amona PM a finals and so about European competition more. Shannon so said beating Polish side Zag 2-1 in the 1970 Cup Winners' Cup final before losing the 2021 UEFA Champions League final 1-0 to fellow English side Chelsea. Inti human senior Manchester City so no mo nsam etimi ekọ enso eno. What you need to note and say Manchester City ebo final bia 2 previous finals wabo UEFA finals no wabo ni bia no Manchester City concede goal. But you tell you bia no Manchester City concede goal. Based on that, Manchester City ever concede goal in today's final bro money Inter Milan at the air so. The Citizens are looking to become the 4th different English side to win the UEFA Champions League after Man United in 1999-2008, Liverpool 2005 and 2019, Chelsea 2012 and then 2021, which will be the most of any nation. The current total of 3 is the joint most along with Italy, AC Milan, Juventus and then Inter Milan. Nti ohe ene the Citizens send ye ball mum na Manchester City no omo egu so a omo hwe ene mu so betimi adi nkonim na omo age cap yi na se nei omo etimi age cap no de a na je se omo abaye eye club a omo firi eye England mamu a omo to so 9 a ye sesa adin no from 1992 ebe no omo timi age UEFA Champions League as it stands now 3-3 eba se UEFA Champions League ye sesa din no de a bpm ndey no aman a omotima age dodo pa no omagem yensa na saa yensa no nyina na England man no ene Italy man no ena omo mienu no nyina no atai omo hia nti saa man mienu no mu bia obage nne cap yi no bia no na se wa set record a wabetimi age ne mpre makomako enan eso a niema ebetimi akoso yi enso so ewo nti we dem 3 a the current total of 3 the joint most ti na watimi Arsenal and so esa. And then Manchester City and ebo as a home team. And then I have Manchester City record. So when it comes to the home games, etimi echo. Manchester City are unbeaten across their last 23 home matches in the UEFA Champions League, winning 21 of those games. If they avoid defeat in this match, they will equal Arsenal's record for the longest home unbeaten run by an English club in the UEFA Champions League, 24 games between September 2004 and then April 2009. The Arsenal, ASR Abakosem at the tour, 24 games. And they Manchester,
ɛnso so a ɔbɔ Manchester City a ɔbɔ as home team no already no watimi about 23 home matches a onya enlusu bi a na kyerɛ sɛ nneɛma kɔ yie ma no na wɔn lose in this game a within 90 minutes a na kyerɛ sɛ watimi aikɔ ɛyɛ record a Arsenal ɛyɛ ɛde to hɔ a ɔno nso bɔɔ 24 home games a na onya enlusu bi nso so ɛwɔ hɔ from September 2004 to April 2009. Manchester City have so far played 118 games in the UEFA Champions League or European Cup. Nti ebra na edi ne European Cup. Ene sɛ yɛasesa din abɛn UEFA Champions League no. Ka games ne nyinaa de abom. Manchester City abɔ 118 games in the competition since 1968-69 edition. Na ene yi ɔmo atimi adi nkonim 65. Ɔmo awen ne 65, adraw 23, ɛno akyi ɛlusu 29. Ahyɛ 241 goals, a conceded 129. 118 games in the competition so far, winning 65, drawing 24, losing 29, scoring 241 goals, and then conceding 129 goals in the process. This fixture is Pep Guardiola's fourth UEFA Champions League final, 2 with Barcelona in 2009 and then 2011, 2 with Manchester City in 2021 and then 2023. With only Carlo Ancelotti managing in more 5. The NA final Pep Guardiola enya kwanya na se game no enya start no na torchlight there. Na just we abia the fourth final or competition. Bro bo mienu with Barcelona. And nay or sanso abebo mienu with Manchester City. The back competition dia manager wabo final don't do pa no nay ukopie mu Real Madrid. Omo manager ono na etimi ebo dwumadie no Ancelotti ono na abodo do pa dey wabo finals and Premier Marco 5 and so. Pep is looking to win his third title, equaling Zinedine Zidane, and with Ole Ancelotti winning more 4, as well as become the 5th manager to win the title with 2 teams after Ancelotti with AC Milan, Real Madrid, Jose Mourinho, FC Porto, Inter Milan, Henkes, Bayern Munich, Real Madrid, Otmar Hitzfeld, Borussia Dortmund, Bayern Munich. Nti sɛ ohwɛ ɛnɛ Pep Guardiola sɛ onya akwanya na ogina torchlight ɛde ma Manchester City a ɔhwɛ animu sɛ obetimi agye ne third trophy when it comes to competition. We sense already no otimi agye 2 na otimi agye 3 we ya we equal the record a Zinedine Zidane as manager ɔno nso agye 3 in the competition. Na mo meaning komo emfa winning it on the road send the Zidane agye no na mo me ka dodo a obia agye ɛho nkɔmɔ ɛna yɛtiri adi a ɛba ne saa na ɛkyerɛ sɛ Pep ɛtumi aikɔ that record a Zidane agye 3 in the competition no as manager no na ɛsɛ ɔno nso ɛtumi agye 3 ɛba competition no mu a manager a wagye dodoɔ paa no ɛyɛ Ancelotti a ɔno ɛna nne ɔkɔɔkyi Real Madrid bra a watumi agye 4 ɛnso so ɛwɔ hɔ. Another record a Pep gu so HAC ɛne sɛ nne otumi agye nso so deɛ a na ɛkyerɛ sɛ coaches binom so a ɔmo nso ɛtumi abɔ ɔmo ho mmɔden na ɔmo agye competition with different clubs no ɔno nso ɛtumi de ne ho abɛka saa clubs no ho a ɛhɔ nso so wobɛnya Ancelotti ɛwɔ hɔ a bro ne AC Milan ɛne Real Madrid ɛde agye. Jose Mourinho ɛnso ayɛ bi bro otumi ne FC Porto ɛne Inter Milan ɛnso ɛtumi ayɛ. Ɛno akyi wobɛnya Joseph Henkes ɛnso so ɛtumi yɛ bi with Bayern Munich ɛne Real Madrid ɛna Otmar Hitzfeld ɛnso ɛtumi ayɛ bi bro ne Borussia Dortmund ɛne Bayern Munich ɛnso ɛyɛ. Nti na nne Pep Guardiola ɛba managers no nso so a record a ogu so a ɔkyesi no ɛna mde ne nyinaa no ɛtumi adan hɔ no. Yɛne nkɔmmɔ ɛmfa abrante ɔno ɛna gyina animu ɛtoto ɛntena ɛde ma Manchester City. Erling Haaland ɛnso ɔno nso gyina animu hɔ no has scored 17 goals in 11 home matches in the UEFA Champions League, scoring at least 2 goals in 7 of those games. Nti ohwe ma na kyerɛ na HB ɛkɔ ɛno no. The Norwegian has scored a goal every 49 minutes on average in these matches. However, Haaland has scored 12 UEFA Champions League goals this season for the citizens, the joint most by a player for an English club, along with Ruud van Nistelrooy in 2002-2003 for Man
United. Haaland has failed to score in his last 2 appearances in the competition, never before going 3 consecutive games without a goal. Nti wohwɛ aberanteɛ yɛ Haaland a megu so a mede ne ho nsɛm ɛretumi adan wo no. The last time Norwegian scored in the Champions League final was Ole Gunnar Solskjaer in the 1999 final for Man United. Nti wohwɛ nsɛm a makan ne tenten nyinaa no a, yɛkyerɛ sɛ aberanteɛ ɛyɛ Haaland a ɛnɛ yi wahyɛ 17 goals in 11 home matches ɛwɔ UEFA Champions League competition mu. Ne nhyɛ no nso sɛ Man City ɛrebɔ as home team. Nti na ɛkyerɛ sɛ yɛbɛtumi adi nkɔmmɔ ɛde afa Haaland goals a wahyɛ when it comes to home games of which from 17 goals watumi ahyɛ 11 home matches no na ɛkyerɛ sɛ wofine average ɔhyɛ a goal in every 49 minutes aberanteɛ no ɛtumi ɛbɔ nso so ɛwɔ hɔ. About this particular season there na ɛkyerɛ sɛ Haaland has a 12 Champions League goals ɛna ɛde ama the citizens a yɛbɛka sɛ ɛyɛ Man City ɛno ama no aba abɛyɛ joint top scorer when it comes to say English club bi ɛtumi akɔ gyinam na wasi akan competition no mu a ne player ɛtumi ahyɛ goals dodoɔ paa nso ɛwɔ hɔ, of which Ruud van Nistelrooy ɛna ɛtumi yɛ bi in the 2002-2003 edition bra na osi na akan ɛde ma Man United. Na hyɛ no nso sɛ Haaland the last 2 games a wabɔ competition yi mu no wɔntumi nhyɛ goal nso so ɛwɔ hɔ. Na adeɛ baako a ɛsɛ uteki anaasɛ ɔhyɛ no nso ɛne sɛ Haaland ɛmmɔ 3 consecutive games in the competition bra ontimi enhyɛ goal ensi ɛnɛ wabɔ 2 consecutive games ontimi nhyɛ goal. Nti based on this data na just something to go by you should expect Haaland to score ɛnɛ against Inter Milan. Isan sɛ ebi nsi da sɛ Haaland abɔ 3 consecutive games na ontimi nhyɛ goal in the competition, or for the first time Italian defenders no ɛbɛtumi ama abakɔsɛm a ɛnya nsi ɛwɔ Haaland abrabɔ mu ebi ɛtumi si nei ɛwɔ Istanbul ana megye sɛ ɛbere ɛne nkrabea ɛna ɛbɛtumi akyerɛ. Adeɛ baako nso ɛwɔ mu ɛsɛ wɔtumi hyɛ no nso ɛne sɛ wohwɛ ɔman a ɛyɛ Haaland ɛfiri mu no deɛ a ɛsɛ the last time a yɛnya Norwegian ma ɔno nso tumi pie mu UEFA Champions League final na ɔtumi ɛhyɛ goal no ɛyɛ bere a yɛnya Ole Gunnar Solskjaer ɛma no tumi gyina mu ɛkɔhyɛ goal in the 1999 final bere a Man United ɛkɔsi akan. Ɛnɛ yi Haaland ɛbɛtumi ayikɔ that record a the countryman ɛtumi yɛ in the 1999 final na megye di sɛ Istanbul Olympic Stadium will decide. Egusoa ɛde nsɛm no ɛde ɛɛdan wo. Manchester City midfielder Rodri has completed more passes under pressure than any other player in the UEFA Champions League this season. 681 and aberanteɛ no atumi ayɛ. Yɛdi nkɔmmɔ a de afa ɛyɛ Manchester City ho kakra. Yɛntinsi international nso ho nsɛm kakra na yɛntimi mfa ho nsɛm nyinaa no ɛnan wo. International are featuring in their 11th major European final, the 3rd most of any Italian side behind Juventus 16 and then AC Milan 14. It's their first since losing 3-2 in the 2019-2020 UEFA Europa League final against Sevilla, and only their second in the UEFA Champions League, winning 2-0 in 2010 against Bayern Munich under Jose Mourinho. Nti wohwɛ ɛyɛ Inter ɔmo nso ho nsɛm ɛna mgu so a mede ɛɛdan wɔn a ɛba ɛyɛ major European final deɛ a na ɛkyerɛ sɛ ɔmo egu so a wei ɛyɛ ɔmo 11 time a ɔmo ɛtumi apiem akwasi akan nso so ɛwɔ hɔ a wokɔpie mu wɔ ɔmo man no mu hɔ deɛ na ɛkyerɛ sɛ clubs no ebi ɛtumi abɔ mmɔden akɔ anim yi a na yi ɔmo ɛtumi abɛtɔ so mmiɛnsa ɛsiane sɛ wohwɛ Juventus a ɔmo ɛna ɛtumi akɔ ɔmo anim pa 16 times na ɔmo apiem wɔ finals. And then what AC Milan and so etimo PM 16 times ɛyɛ major European final and so ɛwɔ hɔ a ɛnneɛma ɛkɔ anim yie at the moment. Inter Milan are only fourth side to reach the UEFA Champions League final after losing their first game of the season. Along with Milan in 1994-95, Bayern Munich in 1998-99, and then Tottenham in 2018-2019, all of whom lost their finals. Nti wohwɛ
ɛnɛ Inter Milan abɛyɛ club a ɔbɔtɔ so maako ɛnan bra yɛahyɛ ɛyɛ UEFA Champions League competition ase edition bi na season bi ase na obetumi alose ne first game nanso watumi akɔ nkɔden akɔpie mu finals ɛno bi na nnɛ yi ɔmo atumi ayɛ san sɛ this edition no Inter Milan elose ne first game nanso nnɛ yi ɔmo atumi akɔ nkɔden a ɔmo bɛpie mu final ama ɔmo abɛyɛ club a ɔmo ndɔtɔ so mprɛ maako ɛnan but adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ mmiɛnsa no a ɔmo nyinaa obiara lose ne first game a ɔmo kɔ nkɔden akɔpie mu final no obiara nso lose final game no but otie ne yie o obiara lose final game no if that is the case na ɛkyerɛ sɛ Inter lose final game and they ɔne Manchester City ɛde kɔpem so a data wei support sɛ Manchester City sɛ ɔmo timi edi nkunim nso so ɛwɔ. In the European Cup, the two teams to win the title after losing their first games are Real Madrid in 1965-66 and then AC Milan in 1968-69. Nti ɛba European Cup ɛyɛ final. Ebi nso nyɛ sɛ bi ebi ntimi nsi da, ebi asi da. Sɛ club bi alose the first game nanso watoa so atimi akɔgye dwumadie no ɛde asi ne nan so a clubs mmienu ɛna atimi ayɛ saa abakɔsɛm no. Real Madrid lose the first game in the 1965-66 nanso ɔmo toa so ɛkɔ nkɔden ɛkɔgye dwumadie no de si ɔmo nan so. AC Milan nso ɛkɔyɛ bi in the 1968-69 bra na Madrid ɛdi kan ayɛ a ɔmo nso kɔn ɛkɔdɔɔɛ. Ti sɛ nnɛ international etumi ɛgye a na sɛ ɔmo abɛyɛ third club a ɛba ɛyɛ abakɔsɛm mu a ɔmo nso so European Cup final ɔmo atumi alose ɔmo first game nanso ɔmo atoa so atimi akɔgye dwumadie no ɛde asi ɔmo nan so nso so ɛwɔ. Inter Milan have kept 8 clean sheets in 12 UEFA Champions League matches this season, including 5 in 6 games in the knockout stages. Nti ohwɛ ba ɛyɛ Inter Milan so ɔmo keep clean sheet a this edition no ɔmo egu so ɔmo ɛkyɛ ɔmo bɔbrɛ yie paa 8 clean sheets from ɛyɛ 12 games a ɔmo atimi abɔ no so far. Adeɛ baako a ɛnwanwa ɛne sɛ 5 in 6 games a ɔmo atimi abɔ ɛwɔ the knockout stages ɛna nneɛma ɛkɔ yie ɛde ma Inter Milan. Would they be able to keep clean sheets brand new ɔmo Asia inform Haaland ɛne Manchester City ana megye sɛ ɛbrɛ ɛna ɛbɛtumi akyerɛ ɛnso so ɛwɔ hɔ. Should they hold their opponents to a shout out here, they would equal the record for most clean sheets in the knockout stages in a single edition of the tournament, 6 previously done by Arsenal in 2005-2006. The same name, Makacho say about the last about 5 games, Motimabo the knockout stages, Motima keep a clean sheets, our honey in Anna, Diama Ekoyi at the Emo. Nature say ene omutimi keep clean sheet bro mo Manchester City at the pem so there na say ba knockout stages say club bi akonkoden na watima keep clean sheet yakọ animu Arsenal etimi ye in the 2005-2006 edition no say ene ye benya eye Inter Milan a omo so betima iko Arsenal record no should game we ono so nya de concede a goal enso so ewo ha. The 2023 final of the UEFA Champions League will be Inter Milan's 6th final overall. The UEFA Champions League competition no more from 1955. Na yenya Inter Monaco PM final no. Edition ayomo 6th time omo ultimate PM our final overall. 1964 omo call finals. 1965 omo call final. 1967 omo call final. 1972 call final. 2010 call final. Ena ene 2023 nso no omonya akwanya akopiem e final enso so e Inter Milan won their first European Cup title in 1964 at the Santiago Bernabeu Stadium, Madrid. Inter Milan won their second European Cup title in 1965 at Benfica in Portugal. The 2010 win over Bayern Munich gave Inter Milan their third European Cup at the Santiago Bernabeu Stadium, Madrid in Spain. The last time Inter Milan won UEFA Champions League trophy was the 2010 final held at Santiago Bernabeu Stadium in Spain.
to the last time yenya Inter Milan ɛma no win the UEFA Champions League final no ɔmo etimi ekodi enkunim enso so ɛwɔ the Santiago Bernabeu Stadium ɛwɔ ɛyɛ Spain enso so ɛwɔ hɔ na watimi ahyɛ no nso ɔfocha ɔmo ɛhyɛ ɛyɛ ɔmo boy Asana team but otie ne yeo Inter boy Asana team bro ɔmo timi hyɛ Bayern Munich ɛka mienu ɔmo ntimi ante hyɛ no nso sɛ in that year Jose Mourinho was coaching in Italy as the manager for Inter Milan. To the last time, yenya Inter Milan manage the UEFA Champions League no. He o coach bi a friend Jose Mourinho no coach wo Italy. In this year's final, coincidentally, Jose Mourinho is currently working as manager for AS Roma in Italy. Nti na watimi ahyɛ no nso. Last time Inter edge no, a coach wo Italy man no mu a friend Jose Mourinho. And then Inter asan akɔpie mu ɔfa na. Ɛsan so o coach bi a yɛfrɛ no Jose Mourinho a ɔsan so ɛwɔ England man ɔwɔ Italy man mu a ɔyɛ adwuma as manager ɛde ma AS Roma ɛnso so ɛwɔ hɔ. The question a mebusa ɛne sɛ, can Inter Milan win the trophy? Ɛsan sɛ in the 2010 edition final a mɔkɔkɔpie mu no, bra na yɛwɔ coach bi yɛfrɛ no Jose Mourinho man coach ɛwɔ saa man no mu no, Inter agye dwumadie no de si ne nan so. And then so omo asan so omo antimi anko UEFA Champions League final ni bio until say and they Jose Mourinho asan so akopie mu Italy man mu a o coach no eno na dey Inter asan qualify e final and sesa enete de a question me busa ne say Inter ebetimi akogye e de asi ne nan so ana we did say the Olympic Stadium in Istanbul will decide. Inter Milan have so far played 204 games in the UEFA Champions League since the 1955-56 edition. The dwumadie ne hyɛ aseɛ na ɛba ɛyɛ competition no mu nyinaa na ɛnɛ Inter etimi asi akan 204. Of which mo etimi awe ne ɛyɛ 98, a draw ɛyɛ 54, a lose 52, ahyɛ 290 goals and mo concede 200 goals. And so ɔmo kan ɛde Man City and so games a wabɔ in the competition ne nyinaa no ɛde adan wɔ bra ne yɛn sesa din no ɛne sɛ na yɛasesa din no saa na Inter nso deɛ no mede ne nyinaa nso aka ɛde abɔ mu ama wo yɛdi nkɔmmɔ ɛmfamfa manager no ɛna ɛde ɛyɛ Inter team no akɔpiem ɛwɔ fana ne yɛhwɛ no ho nsɛm kakra mede ɛdan wɔ ɛwɔ ha. Inter Milan boss Simone Inzaghi will be the 6th different Italian to take charge of a team in the UEFA Champions League final after Ancelotti, Capello, Lippi, Di Matteo, and then Allegri. The joint most managers from a single nation to do so, along with Germany 6. The game no enya hyɛ na Inter coach Simone Inzaghi ɛna gyina hɔ a ɔbɔ adwuma de a yɛgye sɛ ɛnɛ no Italy man no ayikɔ Germany man record a yenya managers mako ensia a wɔatuma akɔpiem akɔsi akan ɛwɔ the final game and as ɔmo guide ɔmo teams ama ɔmo abɔ the final game and ɛno ɛbɛba abɛyɛ joint moves a ɔman bi atumi ayɛ a na ɛkyɛ sɛ already no na ekura Germany na ɔmo wɔ 6 ɛna ndɛ yi ɛyɛ Simone Inzaghi ɛnso de Italy man no ɛyikɔ Germany record a ɔmo atumi ayɛ 6 na ɛno ɛna ɛyɛ joint moves ɛba managers na mmom ɛba ɛyɛ Italy man no nso so de a na ɛkyɛ sɛ Simone Inzaghi ɛnso atumi ɛde ne ho akɔka coaches anaasɛ managers mako ensia na wɔtumi ayɛ bi da no a ɛno ɛyɛ Ancelotti ɛno akyi Capello, Lippi, Di Matteo ɛna Allegri a wɔn nyinaa nso atumi akɔpiem akɔbɔ final no bi ɛnso ɛwɔ hɔ. Despite only playing 144 minutes and not starting a single game in the UEFA Champions League this season, Romelu Lukaku is the only Inter player to have either scored or assisted in every round they have featured in. Nti we from a group stages aba bedru baabi omodru ya abrantie eye Lukaku about just 144 minutes nanso so ono nko anso ne the Inter player what ma no ho modern ahye every stage of the competition from group stages up to this level neema ekoye ono nso so a on start a single game in those games yetimi abono enso so ewo.
go in group stages, or shall go group stages, go in round of 16, go in quarterfinals, assist in semi-finals. The only player to start a Champions League final, having not started a game prior to that in the season, was Ryan Bertrand in the 2012 for Chelsea. You know, it is a Chelsea aberanteɛ bi nso etimi ɛyɛ bi. Ɛnɛ yi sɛ akwanya ɛba ɛde man Kwaku mu a ɔno nso etimi ɛhyɛ aseɛ deɛ a, na kyerɛ sɛ aberanteɛ no nso etimi abɛyɛ record nso ɛde ato hɔ. Based on the quality of shots on target face, Inter's and Andre Onana has prevented the most goals of any goalkeeper in the UEFA Champions League this season. Nti wohwɛ Onana ɔno nso egu so a ɔkyerɛ ne bɔbere nso so ɛwɔ hɔ. Indeed, he could equal the record for most clean sheets by a goalkeeper in a single UEFA Champions League campaign, currently on 8, which was recently achieved by Chelsea's Edouard Mendy in the 2020-21 edition. Bro, no nso etimi enya mako 9 and otimi keepu clean sheet. And then we Onana ɔno nso another African nso abɔ awura mu a ɔno nso ayɛ 8 dada. Sɛ nneɛma kɔ yie wɔn concede in this game a na ɛkyerɛ sɛ aberanteɛ no nso etimi ɛkɔ another African legend Onana nso record a otimi Edouard Mendy record a ɔne Chelsea in the 2020-21 edition of the UEFA Champions League. Alessandro Bastoni has made 100 line-breaking passes in the UEFA Champions League this season, the most of any player for Inter Milan in the tournament overall. Two of the only 3 centre-backs who have made more than him this term are Manchester City players. 135 for Manuel Akanji and then 127 for Ruben Dias. Na watimi afye ashananso. Having won the World Cup with Argentina in December, either Manchester City, Julian Alvarez, and then Inter's Martinez could become the 10th player to win the World Cup and European Cup in the same season, having featured in both finals. And they mmeranteɛ mmienu no obiara the club ebedi nkonim no ɛyɛ record a ɔno nso so atimi de ne ho abɛka players a wɔn atimi ayɛ saa record no when it comes to say wɔn ɛgye Champions League the same year na wɔn san so agye World Cup na so wɔn ɛba abɛyɛ player wɔn ɛtɔ so ɛyɛ edu nso so ɛwɔ hɔ bra saa abakɔsɛm no atimi asi ɛwɔ wɔn abrabɔ mu. Hyɛ no nso sɛ the only previous players to have done so in the 21st century are Roberto Carlos in 2002 with Brazil and Real Madrid, and then Rafael Varane in 2018 with France and then Real Madrid. About 21st century there, players mmienu pɛ na ɛtuma yɛ saa abakɔsɛm no a ɛyɛ Roberto Carlos ɛna ɛno ati Rafael Varane nso so atumi ayɛ bi na wɔn nyinaa nso no to obiara no esi na akan ɛde ma Real Madrid na wɔn tumi ɛyɛ this time round no sɛ ɛkɔba Italy player ɛkɔba Man City player Alvarez ɛna ɛtumi agye a na ɛkyerɛ sɛ ɛno no ɛyɛ Man City player ɛna ɛtumi agye saa nso na ɛyɛ Martinez nso si na kan de ma Inter Milan na ɔno nso so ɛbɛtumi agye ti wei multi-million question a ɛtumi abisa. Hyɛ no nso sɛ the 2018-2019 season was the first time the video assistant referee VAR system was used in the UEFA Champions League knockout phase. Tina say about VAR abakosem kakra ewo ho enso no. It is a layer VAR ebeka ho na omo atimi aboa the center referee ana an assistant nyina in the omo decision omo betimi atimi ateki ene game no na watimi asya no nso say bra edikan a etimi introduce the VAR or knockout phase of the Champions League, also in the 2018-2019 edition. And then I didn't come up, saying you didn't come about referee there. You had the center referee and for Etimia Power, sir, Untimi Emedi Jumadiano. Simone Masniak is a Polish professional football referee. He was born on 7th of January 1981. That is 42 years
ɛna aberanteɛ no gu so a ɔrekɔ n'anim na ofiri ɔman a yɛfrɛ no ɛyɛ Poland emu ɛna ɛtumi abɛdi dwumadie no. The first sport he practiced in his youth was cycling. Bra na ɔyɛ aberanteɛ no, sport a odii kan ɛde ne ho ɛkɔhyɛɛ mu no na ɛyɛ cycling. He began his career as a football referee at the age of 21. Initially, he combined refereeing football matches with playing as amateur footballer. Nti ahyɛ aseɛ no na ɔbɔ as footballer, amateur footballer, ɛna ɔsan nso edi referee no ɛde ɛka ho. Bra na wanya 21 years nso so ɛwɔ hɔ. In 2006, he switched to working as a football referee professionally. He refereed his first match in the top Polish professional league in 2009. Na otimi edi the game a edi kan nso so ɛwɔ hɔ. Simoni Masniak became a FIFA referee in 2011. The same year, he also debuted as a referee in the Europa League in the qualifier. Teenager said, Otimi enya the FIFA badge in 2011. That same year, no, when your game edi ɛwɔ ɛyɛ Europa no, ɛyɛ UEFA Europa no ma nneɛma ɛkɔ yie ɛde ɛma no. A year later, and only in the 2012, he refereed his first match in the UEFA Champions League. Na over a day, let's just say competition ya when you kwanya ABD final. Bra di kanya uti game a woman a course in the 2012 and so a bra na ye FK a ye Ventspurs and I know a ye mod FK among Asia is kanya. He was the center man on that fateful day. On 17th of May 2023, he refereed the UEFA Champions League semi-final match between Manchester City and then Real Madrid. Nti UBPM this year's edition semi-final game bra aye Manchester City torn and sa the Real Madrid omo etimi hama Madrid 4-0 no. He was the center man on that fateful day. And so 5 days later, on 22nd of May 2023, he was appointed to referee the 2022-2023 Cypriot Cup final between AEL Limassol and then Omonia on 24th of May 2023. He officiated 3 games at the 2022 FIFA World Cup in Qatar. It is over Nurechia, over FIFA World Cup games and as a tournament at the Copems for Qatar. With the 3 games, bra 26th of November 2022. There no a group stage game. Game no so Stadium 974 Doha. France SMU Emma Denmark and so mu baako. Na the Kaipa said in that game no Oma 3 yellow cards. We issue 3 yellow cards in the game. On 3rd of December 2022, there a round of 16 game etimi edehye so. Game no so Ahmed bin Ali Stadium. And a game no etimi akoso. Argentina mmienu Emma Austria enso baako. On that fateful day, we issue 2 yellow cards. 2 yellow cards. And then 18th of December 2022, na the final of the 2022 FIFA World Cup etimi edehye so. Na game no so Lusail Stadium. Argentina miensa Emma France enso miensa after extra time. On penalties ena Argentina edi nkunim 4-2. On that day, we issue 7 yellow cards. Nti se ohwe owura no at the FIFA World Cup na let's say gusua edidusu kwa konya scoreline no. So wo hwe the games no nyina na optimi officiate at the FIFA World Cup no there. The last edition no ebia no yenya both team to score. But we say ebuda ho ebia no yenya both team to score. Ebia no yenya over 2.5 goals. Ena etimi epiem. Ena enura achi ya no odi the last game odi in the UEFA Champions League no. Eno nso so yenya over 2.5 goals. Bra Real Madrid etu anamon ekopiem ene Manchester City edekopem so a Man City edi nkonim 4-0. Nti na watimi ahye no nso enso so esa enso so ewo na eba yellow cards se ne ogusu a ọma na eno nso so something it should tell you say you should expect not less than 4 yellow cards
we should expect not less than 4 yellow cards in this fixture ɛreba so nso so ɛwɔ hɔ. Nti na ɔrehwɛ mu a sɛnea nsɛm no ɛtumi ɛkɔ nso ɛno no. In the 2022-2023 UEFA Champions League, he has so far officiated 7 games. The about this year's year competition, as this edition, so far 7 games in our officiating. He has so far officiated 7 games, issuing 28 yellow cards. 28 yellow cards, and what me ama and so and no straight red card or more straight red card. Number one player 2 yellow cards, and no make in a red card. Emma Brantiano, it me free. I can see him and so. He also officiated 1 game this season involving into about a year 2 clubs among 80 aboya. But no 2 and among na yemhwe center referee in the games what the clubs in the games one and I center man already. They yemhwe say the outcome 80 acquire. He has officiated 1 game this season involving Manchester City. Manchester City 4-0. Bro on Real Madrid and at the pencil. The semi-final game. On that day, we issue 5 yellow cards and so in that particular game and so na wohwe eba Inter Milan and so already no watimi officiate 2 games. He was the center man in 2 of Inter Milan previous games. Te eba Inter Milan odi 2 games. Bra FC Barcelona 3. Inter Milan ekobo Arsenal waiting omonso ekose 3. Na a group stage game it may cause. On that day, we issue 4 yellow cards. 4 yellow cards. And which Inter Milan etimi a boy. Na omo etimi share 3. Benfica enso ekose 3. Na a round of 16 game etimi edition share so. 4 yellow cards and at the center man Simone on that fateful day no otimi issue and so elho. It is share eba Inter Milan previous games the center man adini biya no enya both team to score. Enya over 2.5 goals in the game. And then watch eba Man City Man City we just 1 game. And no Man City edi nkunim. And then watch enya over 2.5 goals in the game. Man City unconceded. Na what me asha so and so esa. And I am recent finals Simone Masniak Poland referee no etimi edi. Enrechi in the 2022-2023 Capello Capro fana etimi ekoso no Limaso anshebi na Omania Nicosia ekowuram ekose ekabako. Enrechi in the 2022-2023 Kings Cup fana etimi edihye so no yebenya AL Wada FC emanes etimi edi etimi ehye 7 ena enu achi ahela enso edi enkunim 8 bra na penalties ena etimi edihye so etimi decide the new origin dwumadie no ede esili nan so enso so elho ena enu achi in the 2022-2023 UAE Super Cup bra yenya in antimi anshebi ena enu achi Sharaza FC enso ebowuram edi nkonim 1-0 enso so elho na ohwe senia etimi ekwa in the 2022 FIFA World Cup final no ibenya Argentina ema na shemiensa ema France enso shemiensa after extra time ema Argentina edi nkonim 4-2 enso so elho nti se ohwe just recent finals no enyina no ena mede adan wokosi the World Cup final otimi edi no kasa ye kan referee no finals a wadi no there na say edoso ye yentwa so enso so ewo ha. But one thing you should note and say the last 3 finals the center man etimi edi no ebia no away team no and a cup no this in nice so but oti the you the last 3 finals Simone etimi edi no Mastiniak Poland referee no edi no ebia no away team energy edition in nice so based on this data no a favor Inter
Milan sɛ otimi ɛgye ɛnso so ɛwɔ hɔ a nneɛma ɛkɔ yie ɛnso so ɛwɔ hɔ. Nti wohwɛ mu ana sɛ sɛnea nsɛm no ɛtumi ɛkɔ no ɛnam gu so a bɛde ne nyinaa no ɛredan wo ɛnso so ɛwɔ ha. Hyɛ no nso sɛ ɛnea na yɛnni nkɔmmɔ ɛmfa the month of ɛyɛ June na yɛntumi hwɛ sɛnea nsɛm no ɛtumi ɛkɔ no. Yɛwura mu wɔ the month of ɛyɛ June a yɛntumi hwɛ sɛnea nsɛm no ɛtumi ɛkɔ ɛnso so ɛwɔ hɔ. Since 1972 no ɛnɛ yi yɛbɛka sɛ ɛyɛ 51 years ago, Manchester City have scored in each of their previous games in the month of June in all competitions. Nti ɛba ɛyɛ Manchester City a ɛba in all competitions a the month of June no wɔn atumi abɔ wɔn ho mmɔden a wɔatumi ahyɛ goal in all the competitions a wɔatumi asi akan. Sɛ ewuram na yɛ the month of June deɛ a sɛdeɛ Manchester City ɛkyerɛ ɔmbɔbrɛ no 51 years record ɛna kura wɔn ewura the month of June a game bi a wɔn abɔ biara no wɔn ɛhyɛ goal ti na wɔatumi ɛtie ne yie. If that is the case, expect Manchester City to score in this game. It's answer yɛwɔ the month of June. The last time Manchester City played a game in the month of June, the Citizens won. The last time Manchester City a ball game in the month of June, Manchester City edi enkunim. Na 3rd of June 2023. Na FA Cup final course for England mamu. Bra Manchester City ehye mienu Manchester United team baako enso so ɛwɔ hɔ. The last time from this data, say Manchester City edi nkunim bra ne Inter ɛde ɛpem so. And then also both teams to score. Both teams to score. The last time Manchester City lost a game in the month of June was in the EPL. 25th of June 2020, na Madi 31. Na game no so was Santiago, was Stamford Bridge, London. Chelsea mienu Manchester City etimu baako. Mekai on that fateful day say Pulisic and William and share goals no the match Chelsea William goal no there na 78 minute penalty with me a boy and no achi yebenya Kevin De Bruyne no nso etimi gidam na otimi share goal on the 55th minute na no akoya consolation and so na mekai pass on that fateful day yebenya Abrante Fernandinho ma na timi epeke red card on the 77th minute and so ɛwɔ hɔ. Ɛdeɛ na yɛnni nkɔmmɔ ɛmfa Inter Milan so games in the month of June na yɛntimi ɛnhwɛ adeɛ. Since 1934, 89 years ago, Inter Milan have scored in each of their previous games played in the month of June in all competitions. Nti ɛba Inter Milan so a yɛpiem the month of June 89 years and still going and as still counting no ebia no game bia omabo in the month of June no omo goal. If that is the case, then expect Inter Milan to score in this game. It's answer a free 1934 89 years ni ebia no omo goal omo game bi omabo in the month of June. From 1939 up to date, and also 84 years now, Inter Milan have lost once in the month of June in all competitions. The Eba Inter Milan da, free 1939, because 84 years, Inter lose once in the month of June. Now, that game Inter lose in the month of June. Also 25th of June 1939 na Mitropa Cup in Europe na mo etimi ede share so upset share kamiensa ma Inter Milan etimu baako but in that game yenya both team to score yenya over 2.5 goals in the game na watimi asana so enso so esa ene na yenni nkomo emfa the match date na yɛnhwɛ sɛnea the match date no so no sɛnea nsɛm no nso ɛtumi ɛkɔ nso so ɛwɔ hɔ na yɛntumi mfa no nyinaa nso ɛntumi ɛnnan nso ɛwɔ hɔ a
nsɛm no nyinaa no egu so ɛrekɔ yie nso ɛwɔ hɔ a biribiara ɛrekɔ kamakama paa. Na ɛba the match date ɛyɛ 10th of June. 10th of June. Hyɛ no nso sɛ the citizens ɛyɛ Man City. Ɛfiri ɛyɛ 1972 a ɛnɛ yi bɛka sɛ 51 years now. 51 years now. Man City ɛmmɔ ɛyɛ game bia official game bia on the match date ɛyɛ 10th of June da. Man City ɛmmɔ game on the match date ɛyɛ 10th of June da. Ɛfiri ɛyɛ 1972 a ɛnɛ yi yɛbɛka sɛ 51 years now. Ɔmo game bia on the match date da. Ɛnneɛ na yɛnhwɛ ɛyɛ Inter Milan nso games on the match date. Na ɛba Inter Milan da ɛfiri 1930 up to date. 1930 up to date a ɛnɛ yi mɛka sɛ 93 years ɛne no. Ɔmo abɔ one official game on the match date 10th of June. One official game on the match date 10th of June. Na outcome no ɛkɔyɛ sɛn. Ɛyɛ 10th of June 2001. Na ɛyɛ Serie A game a yɛtumi ɛde hyɛ so. Na ɛyɛ Madi ɛyɛ 33 game a na ɛtumi aba so. Na ɛkɔɔ so ɛwɔ Stadium San Nicola. Ɛna game no ɛtumi ɛkɔɔ so a ɔkɔpiem ɛwɔ ɛyɛ kuro a yɛfrɛ no Bari. Bari ɛhyɛ baako ɛma Inter Milan ɛkɔhyɛ mmienu. Hyɛ no nso sɛ Inter ɛbɔɔ as an away team. Inter ɛbɔɔ as an away team. First half ended no na game no ɛyɛ 1-1. First half ended no na game no ɛyɛ 1-1. Second half Inter ɛkɔhyɛ another goal a ɔmo ɛdi nkonim 2-1 ɛnso so ɛwɔ hɔ. Nti na ɛkyerɛ sɛ sɛnea nsɛm no ɛtumi ɛkɔ ɛnso ɛno no. Ɛnɛ yi sɛ assistance now sɛ ɔwɔhwɛ aman na ɔmo agye competition from 1955 no aman a ɔmo atumi agye dodoɔ paa no. Na ɛkyerɛ sɛ Spain man no ɛna atumi agye dodoɔ paa ɔmo agye ɛyɛ 19 times. Ɛna ɛno akyi emu 11 so ɛna ɔmo atumi apiem as runners up. Nti sɛ ɔɔka ɛde bom a ɛba titles no ɛne runners up a Spain man no ayɛ 30 in total. England man ɛna ɛtɔ so mmienu. Na ɔmo nso so atumi agye 14 titles. Ɛna ɛno akyi ɔmo ande as runners up mpere maako 11. Nti ɔka ɔmo nso deɛ no ɛde bom a ɛnɛ yi ɔmo wɔ 25 in total. Ɛna na ɛba ɛyɛ Italy man no nso so a ɔmo nso atumi agye dwumadie no 12 times. Ɛna ɔmo ande as runners up in 16 times. Nti sɛ ɔka ɔmo nso so ɛdeɛ no ɛde bom a yɛgye sɛ ɔmo nso atumi ayɛ 28 times in total. Nti na ɛkyerɛ sɛ wohwɛ sɛnea nsɛm no ɛtumi ɛkɔ no ɛnam de ne nyinaa no ɛɛdan ɛwɔ no. Baabi a yɛaduru deɛ ɛna na yɛnsi gyinaeɛ. Memfa sɛnea mede me predictions no ɛtumi ɛde abraw ɛnso so ɛwɔ ha. And me predictions no data na ma analyze ne nyinaa no will be based on number 1 stadium a ɛde game no ɛtumi akɔpem so Olympic Stadium a Istanbul ɛtumi akɔbɔ game no. Ɛhɔ ɛyɛ baako a mede ɛgyina so ɛde ameki me decision ɛnso so ɛwɔ hɔ. Number 2 clubs no ɔmo previous games a ɔmo atumi abɔ a ɛne nyinaa no yɛ friendly games a ebiya produce 3 goals ɛyɛ adeɛ baako a bɛgyina so ɛde atumi ɛde adi me nkɔmɔ ɛnso so ɛwɔ ha. Ɛna ɛno akyi the last time ɔmo kɔbɔ ɛyɛ dwumadie no ɛwɔ ɛyɛ Istanbul no ɛno nso so yɛkonya ɛyɛ Italian side ɛne English side ɛma ɔmo kopiem ɛkɔsi akan. Ɛno nso so ɛno nso so a second time a competition no kɔ hɔ no aman mmienu no clubs ɛna ɛhyia akɔsi akan. Ɛno nso yɛ another thing a bɛgyina so na mede ateki me decision as to me prediction sɛnea ɛbɛtumi akɔ ɛnso so ɛwɔ hɔ. Ɛnso hɔ mehwɛ in terms of sɛnea nsɛm no ɛtumi ɛkɔ deɛ a na ɛkyerɛ sɛ the last time a yɛnya ɛyɛ Inter Milan ɛmana kɔpiem wɔ final of the UEFA Champions League 2010 no ɛno nso yɛkɔnya a ɛyɛ manager bi a yɛfrɛ no Jose Mourinho a na ɔcoach wɔ England man mu ɛma na ɔcoach wɔ yɛ Italy man mu. Ɛno nso so ɔmo akɔpiem wɔ hɔ no Jose agu so a ɔcoach ɛwɔ yɛ Italy man mu. Ɛno nso yɛ another thing a
bigina so na me de take me decision. The center referee and they ofri Poland mamu na otimi aginam akosi akan na asa okohwe ama game no atimi akoso no ono nso ho nsɛm ɛyɛ nea megyina so na mede take me decision on baabi a mekɔgyina so de game no atumi akɔ. Ɛna ɛno akyi yɛba the month of June a ɛno nso consider class no nyinaa no games a ɔmabɔ in the month of June. Anso hɔ consider class no games a akɔ so on the match date ɛyɛ 10th of June ɛnso so ɛna mede ɛsi gyinaeɛ ɛnso so ɛwɔ hɔ. Nti after all this, my predictions. Number 1, me expect over 2.5 goals. Over 2.5 goals. Number 2, me expect both teams to score. Both teams to score. Number 3, me expect away win. Away win. Number 4, me expect first half score to be 1-1. First half score to be 1-1. Ɛno akyi, me expect correct score full time to be Manchester City 1, Inter Milan 2. Manchester City 1, Inter Milan 2. Nti based on the data analysis on the game a etimi abaso the 2023 UEFA Champions League final bra Manchester City to ne nsa de afra Inter Milan no betena ase assess me data ne nyina no ha na emi gina si a batimi asi enso so ɛwɔ ha yankopɔn nhyira wo sɛ obɛka me ho na me no edi dwuma ɛwɔ wo channel Fat GH unya subscribe wo ya hwɛ na timi subscribe hyɛ no nso sɛ ɛba Ghana Premier League ma de 34 games a ɛsɛ timi ba so no ɛno nso me de ho nsɛm ɛbɛba abɛdan wo enso so ɛwɔ ha na ne obɔ machi dom ma me tena ase etimi ba ɛbɛso no no ɛyɛ Master Sule Wahab Enterprise a upiem ɛwɔ Sunyane magazine ɔno ɛna bɔ machi dom ma me timi no ɛbɛdi ensawoso enso so ɛwɔ ha bibia etimi course yie ɛba Master Sule Wahab Enterprise a bibia ɛde dadeɛ yɛ de na so yɛ ɛna ɛsɛ otimi twen ɛde bɛn no na ɛba sɛ open bugla proof wo ayɛ wo dan na wo mpoma no open bugla proof ɛde asisi mo bia ntimi break dia twen bɛn Master Sule Wahab Enterprise na ontimi ɛmoa wo open container style bia bi ana design bia bi etimi ɛde agi oyɛ odwumade a Master Sule Wahab Enterprise a wo Sunyane magazine ɛna ɛsɛ wo twen ɛde bɛn no hyɛ no nso sɛ wato wo na open gate a wode bɛto ano no Master Sule Wahab Enterprise asoyɛ ɛna ɛsɛ wotimi twen ɛde ɛbɛn no na oyibɛyɛ design bia bi ɛde ama wo upie mo Sunyane magazine a Master Sule Wahab Enterprise ɛbɛn ɛyɛ Master Jampe fitting shop na hyɛ no nso sɛ ɔyɛ adwuma efiri ɛyɛ Monday ɛkɔpem Saturday 7 AM to 6 PM ɛna otimi edi ne dwuma adeɛ baako ɛwɔ mu ne sɛ Master Sule Wahab Enterprise ɛde dadeɛ a ɛnwe na akyene ɛna edi ne dwuma ɛwɔ na so ɛhɔ na the prices no nso ɛyɛ cheap na ɔsan nso ɛyɛ nationwide delivery nti ɛmfa ho ne kurukuru a wɔ no wɔne Master Sule Wahab Enterprise ɛbɛtumi ɛde dwuma frɛ Master Sule Wahab Enterprise ɛwɔ ɛyɛ 054 33 055 88 054 33 055 88 anaasɛ 054 023 9220 054 023 9220 ti megye brɛ ɛtena ase na mebɛsom wo the UEFA Champions League the 2023 edition no bra Manchester City ɛto ne nsa ɛde afrɛ ɛyɛ Inter Milan no ɛha ɛnam de ɔsom no ebesi itwa me ho aba na yabedi nkɔmɔ ɛde afa the Ghana Premier League final ɛyɛ games a ebetimi aba so a we ɛyɛ Monday ɛyɛ 34 on the 2022-2023 Betway Premier League no media no ho so ensem etimi abedan wo yankopɔn hyira wo sɛ obɛka me ho yedi dwumadie no ɛwɔ ha